Hi folks, Assalamu alaikum. Welcome to Code for Life YouTube channel. Hii ni channel ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuweza ku-upload videos zinazohusiana na masuala ya tech, zinazohusiana na masuala ya coding, zinazohusiana na masuala ya development in general. So today we're gonna start our Python programming language course. This is Python programming language course. Na this is video for introduction ya programming language inayojulikana kama ni Python. So nitachukua dakika 5 kwa ajili ya kuweza kuelezea what is Python, why Python. So nini Python na kwa nini tunatumia Python and many more. So this course itakuwa na session tofauti tofauti zitakazokuwa zinatumwa kwenye hii YouTube channel. So usisahau kuweza kulike, kucomment, kusubscribe this channel, kuweza kutupa motivation ya kuweza kuupload this new content as test course. So without further ado, let us get started. So what is Python? In general, Python ni general purpose programming language. General purpose programming language. Na tukisema general purpose programming language maana yake ni nini? Ni programming language ambayo tunaweza tukaitumia katika different areas. Inaweza ikafanya different things. Maana yake sio special purpose. Sema special purpose maana yake inafanya special thing maana yake au kitu maalum, lakini this is general. Maana yake inaweza ku-applied katika different area. So kuna bwana mmoja julikanaye kama Wydon van Rossum, ndio mtu ambaye amekuja na idea ya Python mnamo mwaka 1991. So huyu jamaa ndio ambaye ametuletea this programming language inayojulikana kama ni Python. Programming language zipo nyingi kama Java, C++, C, R, Go, whatever. Zipo nyingi sana. Lakini why tumechoose Python? Kwa nini Python? Kwa sababu Python ni programming language ambayo inatumika sana. Na inatumika katika field nyingi sana. Ukiangalia katika field za data science inatumika. Ukiangalia katika field za data analysis inatumika. Ukiangalia katika field za software development inatumika. Machine learning inatumika. Augmented reality inatumika. Web development tunatumia. Mobile development. So ni area pana, yani ni uwanja mpana kabisa, na that's why tumechagua Python kuweza kuisoma as our programming language. So this programming language ni nzuri kwa beginners kwa sababu yani kwa wale watu ambao hawajawahi kukodi labda au ndio kwanza wanataka kuingia katika uwanja huu wa coding wa programming, this is the best language kuweza kulearn. Kwa sababu gani? Kwanza ni easy, syntax zake, I mean zile sheria zake ni rahisi kabisa. Yani like English structure. Yani kama vile Kiingereza kilivyo kwamba kuna noun, kuna pronouns, kuna whatever. So this iko like that. Manake the rules ambazo zimetumika kuweza kuprogram kwa kutumia Python very easy. It means ina syntax rise. Lakini pia ina kitu tunachoita code reusability kwa sababu matumizi ya functions. So it is pia ni object oriented programming language. Manake tukisema object oriented programming language ndio inazungumzia kwamba ni programming language ambayo inaweza kusolve real world problems. So code reusability au code reliability inaingia katika Python programming. Kwa hiyo we can reuse code whatever kwa sababu inaweza ikatumika this code katika different machine. It means tunaweza kuitumia kwenye Windows, kwenye Linux, kwenye Mac, whatever. They follow the same syntax. So that's why we use this Python. So all in all kwamba Python ni the best programming language ambayo kijana unahitaji kuweza kuitumia kama ni mtu wa tech, kama ni mtu wa coding, basi this language is better for you. That is a short introduction for Python. I hope you understanding this, na usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa wengine ili kuweza kupata
content zinazokuja from this channel Code for Life. It's me, Juma Mohamed Juma, the student of State University of Zanzibar, computer science student. Nakwenda kuendesha hii course ya Python. So stay tuned, stay alert and stay focused. Wish you all the best. Thank you.